Two really nice gray females to start our show. Dos hembras muy buenas, hembras Brahman, Gris. Vamos a empezar la calificación de las hembras Brahman, Gris. The heifer that wins the class is the one that's the longest sided. She's a heifer that has a lot of capacity. She's very smooth down her top line. La hembra que ocupa el primer lugar es una hembra de un buen largo corporal, de mucha capacidad y de una línea dorso-lumbar muy suave. The heifer that comes second, I'd like to change her, just give her a little more bone to stand on. But this is a heifer that's very attractive from the side. She's deep-bodied. I'd like to give her more natural muscle when you compare her to the heifer in first place. La hembra del segundo lugar es una hembra que le gustaría que tuviera un mejor hueso, una hembra que sin embargo tiene una buena capacidad. Quisiera también que tuviera una mejor musculatura cuando comparada con la hembra del primer lugar. Congratulations. Felicidades. Gracias. Resultados del grupo 1, primer lugar, placa número 3, de nombre Lluvia, 645 del 0, del licenciado Carlos Reyes Volado.
really nice class of gray Brahman heifers. I think the top three in this class are very competitive. Un muy buen grupo de hembras Brahman en esta categoría. Él considera que las tres primeras hembras son hembras muy competitivas. I think the heifer that leads off the class, the one we have in first place, is the combination heifer. She's a heifer that's extremely long-sided. She's got capacity. When you stand behind her, she's extremely wide through her hindquarter, good natural muscle. Él cree que la hembra que ocupa el primer lugar es el mejor conjunto, es una hembra muy larga vista de lado, de mucha capacidad, musculatura y sobre todo cuando la ve uno por detrás, ve uno que es muy ancha en su musculatura en el cuarto posterior, en el tercio posterior. The heifer that's standing in second place, that heifer is really feminine. I like her from the shoulders forward. I think she's very smooth through her shoulders, very thin through her neck, beautiful head. La hembra del segundo lugar es una hembra que le gusta mucho por su feminidad y sobre todo le gusta del hombro hacia adelante, una hembra con hombros suaves y un cuello muy descarnado. If I'm going to change this heifer, I'd probably like to see her stand on a little more circumference of bone when you compare her to the heifer that wins the class. Si algo le gustaría de la hembra del segundo lugar es que tuviera un mejor hueso, una mejor circunferencia de su hueso cuando comparada con la hembra del primer lugar. And I'd like to give her just a little more added muscle expression, particularly right down through her loin and out of her rump when you compare her to the heifer that wins the class. Y también le gustaría un poco más de musculatura, sobre todo al nivel de su línea dorso-lumbar y hasta atrás, que fuera un poco más expresiva en esa región. The heifer that goes in third place, this is the longest sided heifer in the class. La hembra del tercer lugar es definitivamente la hembra más larga de esta categoría, vista de lado. I'd just like to give her a little more capacity to go with her height and her length of body. Le gustaría que tuviera un poco más de capacidad que acompañara la altura y el largo corporal que ella tiene. I think if we could change her right behind her shoulders, give her a little more forerib to that heart girth area, we could move her up in this class. Él cree que si pudiéramos poner unas mejores costillas, sobre todo las primeras costillas, la forma ella estuviera, se podría mover un lugar hacia adelante de donde está. I love her pigment. I love her femininity. I think the future of this heifer is going to be really competitive. Le gusta mucho la feminidad que ella expresa, le gusta mucho también la pigmentación y cree que es una hembra que tiene mucho futuro. I like the heifer that goes in fourth place. I like her depth of body. Le gusta mucho la hembra que está en el cuarto lugar, sobre todo la profundidad de su cuerpo. She gets a little bit narrow based whenever you let her stand naturally. I'd like to give her more base width, give her a little more natural muscle when you compare her to the three heifers in front of her. Es una hembra que le gusta mucho, sin embargo, quisiera que fuera un poco más amplia, sobre todo que ella se parara con las manos y patas más abiertas, que tuviera más espacio ahí y un poco más de musculatura para que ella pudiera competir muy bien con las hembras de adelante. I feel like in time, maybe in 3 or 4 months, these heifers on the bottom of the class are going to change as they get more conditioned and grow more. They're very functional females, very good females. Él cree que las hembras que están detrás en unos 3 o
Well, this is a fun class to sort through. We've got some really nice females from the top to the bottom of this class. A lot of quality. Este es un muy buen grupo de hembras Brahman, desde la primera hasta la última para escoger. I think we get on the front end of this class, we've got a pair of heifers, both first and second place, that are both very high quality females. Él considera que de esta categoría las dos hembras de adelante son dos hembras de alta calidad. I think the heifer that wins the class is just probably a little bit longer from nose to tail. She's really smooth down her top line, excellent hump placement. La hembra del primer lugar es una hembra que considera que es quizá la más larga desde la nariz hasta la cola. Le gusta mucho también la suavidad de su línea dorso-lumbar y la posición de su jiba. She's a female that has very nice angulation to her shoulders, very smooth through her shoulders, her neck, and her head. Es una hembra que tiene una muy buena angulación de sus espaldas, así también tiene una muy buena inserción de su cuello. Really nice heifer that comes in second place, also a very good hump placement, a female that has a lot of muscle expression down her loin and through her rump. La hembra del segundo lugar es también una hembra que tiene una muy buena posición de su jiba y es una hembra de muy buena musculatura en todo su cuerpo. The heifer that comes in third place is a real long-sided female. We don't have the overall capacity and rib shape that we find in the heifers in first and second. She needs to be a little bit more capacity, a little deeper body. La hembra del tercer lugar es una hembra muy larga, vista de lado, sin embargo considera que le falta un poco más de capacidad cuando se compara con las dos hembras que están delante de ella. And then the heifer in fourth place, this is one from the side. I love the profile this heifer has, really feminine, smooth through those shoulders, really long and feminine through her neck and head. Just like to see more natural muscle when you get behind this heifer. La hembra del cuarto lugar es una hembra que le gusta mucho y sobre todo vista de perfil. Es una hembra que nos presenta hombros muy suaves, sin embargo le gustaría que tuviera un poco más de musculatura. The heifer that comes next, she's Más de musculatura y también de capacidad. congratulations. Tercer lugar, placa 22, CRB Reina 607 del 0, del mismo propietario. Cuarto lugar, placa 24, DAC Lady Coposo Elliot 93/0 de Desarrollo Agropecuario Coposo. Quinto lugar, placa 17, Lady Cava 610 del 0. Sexto lugar, placa 23, Aurora 426 del 0 de Arturo Esper. Vamos a llevar a cabo el juzgamiento del campeonato Ternera, por lo que solicitamos al primer lugar del grupo 1 con la placa número 3, al primer lugar del grupo 2 con la placa número 8, y ya tenemos en la pista al primer lugar del grupo 3 con la placa 16. Para obtener a la campeona Ternera. Se está llevando a cabo el juzgamiento de la campeona Ternera Brahman.
Y en la antepista tenemos a los segundos lugares. Para que pasen a la pista, segundo lugar del grupo 1 con la placa número 2, segundo lugar del grupo 2 con la placa número 5 y segundo lugar del grupo 3 con la placa número 20. I think we've got some excellent gray females in this category. I really like our first place winners. I think we've got some females here that are balanced, they're smooth, and they're top line, good capacity. Tenemos aquí estas 3 hembras para campeonato de categoría, las 3 hembras que ocuparon el primer lugar, hembras de mucho balance. I think when we stand back and look at all 3 of these females, the heifer that's the most complete, the most balanced, the most eye-appealing heifer is going to be the oldest heifer. That's going to be our champion, the oldest female in the division. Él cree que cuando ve estas 3 hembras, considera que la hembra más grande es la hembra más balanceada de las que están aquí y es precisamente la hembra que va a escoger para que sea su campeona ternera de la raza Brahman, la hembra con la placa número 16. Obtiene el campeonato la hembra con la placa 16, Cava Lady 611 del 0 de Productora Rural Agropecuaria Cava. La retiramos y pasamos a la pista al ejemplar que obtuvo el segundo lugar de ese grupo con la placa número 20. No se encuentra en la pista. We bring in that second place heifer, and as I said in class, those were really 2 good females, very close in their placing. I think when we get that second place heifer, De entrar tiene la capacidad y el volumen y es la que va a escoger para que sea la campeona reservada ternera, animal con la placa número 20. Obtiene el título de campeona reservada ternera Brahman, el ejemplar 608 del 0, CRB Esperanza, del licenciado Carlos Reyes Volado. Muchas felicidades.